ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். நமது முழு கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு நிமிடம் நமக்குள் அமைதியை கொண்டு வரலாம். நமக்குள் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள், கஷ்டங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றது. அது எல்லாமே மாயை என்று நாம் உணர வேண்டும். நம் கவனம் முழுவதும் ஒரு நிலைப்பாட்டில் இந்த காலை நேரத்தில் இருக்கும்போது நாம் எல்லாவற்றையும் கடந்து தியான நிலைக்கு செல்லலாம். நமது இதயத்தில் உறையும் ஆன்மாவிடம் நாம் ஒன்றிணைய வேண்டும். சைத்தன்யாவை முழுவதுமாகவும் நாம் உணர வேண்டும். நமக்குள் அமைதியோடு இருக்கும்போது நமக்குள் எல்லா குருக்களும், எல்லா கடவுள்களும், எல்லா தேவியர்களும் நமக்குள் வருகின்றார்கள். அவர்களுடைய எல்லா சக்திகளையும் நமக்கு தருகின்றார்கள். இந்த எல்லா சக்திகளும் நமக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் போது அதை நாம் உணர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதையெல்லாம் செய்வதற்கு நமக்கு நிர்விச்சாரா என்ற எண்ணங்களற்ற நிலைதான் வேண்டும். நிர்விச்சாரா இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் இந்த யோக நிலையும் ஏற்படுகின்றது. இன்றைய தியானம் முழுவதும் நமக்குள் அமைதியை கொண்டு வருவதற்கு நாம் பார்ப்போம். மெதுவாக அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஆன்மாவை உணரும் சக்தியையும் அமைதியான தியானத்தையும் தந்தருளுங்கள். மெதுவாக குண்டலினியை உயர்த்தி நாம் பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஆதிசக்தி மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாய், தயவு செய்து விழிப்புணர்வு பெற்று எங்கள் எல்லா சக்கரங்களுக்கும் ஊட்டமளித்து எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் சஹஸ்ரார சுவாமினியாகவும் யோகதாயினியாகவும் மோக்ஷப்பிரதாயினியாகவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. தாங்களே எங்களை தியானத்திற்கு வழிநடத்த வேண்டும். மூன்று மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் முழு சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உள்ள எல்லா தடைகளை அகற்றிவிட்டு எங்கள் குண்டலினி தாய் மேலோங்கி செல்வதற்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். பூமி தாயே, தங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளை மன்னித்து விடுங்கள். தயவு செய்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சிறந்த கருவியாக, அன்னையின் ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்க எங்களுக்குள் இருக்கும் உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் தங்களுக்குள் ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை நமது இடது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம்.
முழு கவனம் நமது இடது உள்ளங்கையின் மீது. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் இடது நாடியை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய ஸ்ரீ மகா காளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரின் முழு அருளும் எங்கள் இடது நாடியில் நாங்கள் உணர செய்யுங்கள். எங்கள் ஆசைகளை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. நமது உள்ளங்கைகளில் நாம் நுண்ணதிர்வுகளை உணர வேண்டும். நமது கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திரு கமல பாதங்களில் இருக்கும்போது நமக்கு வேற எண்ணமும் சிந்தனையும் நமக்குள் வராது. கவனத்தை மெதுவாக வலது நாடியின் மீது கொண்டு வரலாம். வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வலது கையை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நம்மை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் இடது நாடியை சார்ந்தவரா இல்லை வலது நாடியை சார்ந்தவரா என்று. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாரின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள் தாயே. இரண்டு உள்ளங்கைகளை அன்னையை நோக்கி மடியின் மீது வைத்துக்கொண்டு கவனம் முழுவதும் நமது மைய நாடியில் இருக்கட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள். எங்கள் இடது வலது நாடியிலிருந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசராக எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. நமது இரண்டு உள்ளங்கைகளிலிருந்து நாம் இப்பொழுது நுண்ணதிர்வுகளை உணரலாம்.
இன்று நாம் 3 முடிச்சு, அதாவது ஸ்ரீ பிரம்ம கிரந்தி, ஸ்ரீ விஷ்ணு கிரந்தி மற்றும் ஸ்ரீ ருத்ர கிரந்தி, அந்த 3 முடிச்சை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டு எப்படி நாம் ஆன்மாவிடம் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். முதல் முடிச்சான பிரம்ம கிரந்தி. இந்த முதல் முடிச்சு நமது கவனம் எப்பொழுதுமே செல்வத்தின் மீதும் பொருட்கள் மீதும் அதனுள் நமது கவனம் சிக்குண்டால் ஏற்படுகின்றது. இந்த கிரந்தி இந்த மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து துவங்கி இடது நாடி வழியாக நமக்குள் மமகாரம் உருவாகின்றது. இப்படி இருக்கும்போது நாம் ஆத்மாவை மறந்து விடுகின்றோம். ஏன்னா நமது மாயை, நமது எண்ணங்கள், கவனங்கள் எப்படி செல்வத்தை சேர்ப்பது, எப்படி பொருட்களை சேர்ப்பது என்று இருக்கும்போது நமது கவனம் முழுவதும் ஆத்மாவிலிருந்து விலகி அதற்கான திட்டங்களை நாம் தீட்டிக் கொண்டே இருப்போம். இதை நாம் கடந்து வர வேண்டுமானால் நமது கவனத்தை முழுவதுமாக ஆத்மாவின் மீது வைத்து இருக்க வேண்டும். மற்ற வெளி உலக விஷயங்களிலிருந்து நமது கவனத்தை முழுவதுமாக நீக்க வேண்டும். இதுதான் அந்த பற்றற்ற நிலையை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். எந்த பொருட்களின் மீதும் அதிக பற்று இல்லாமல் நமக்கு தேவையானது எதுவோ அது மற்றும் நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிகமான செல்வம், அதிகமான பொருட்கள் எல்லாம் சேகரிக்கும் போது, அதனால் அதன் மீது பற்று போகும்போது நாம் மனிதனாக பிறந்த இந்த நோக்கம் ஆத்மாவை உணர்வதுதான். அதனிருந்து நாம் விலகி செல்லும் போது நமக்கு இந்த முடிச்சு ஏற்படுகின்றது. அதை நீக்குவதற்கு நாம் ஸ்ரீ பிரம்ம கிரந்தி விபேதினி என்ற மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்ம கிரந்தி விபேதினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. நம்மை நாம் உணர வேண்டும். நாம் எப்படி இருக்கின்றோம், நமக்குள் இந்த மாதிரி இருக்கின்றதா என்று மெதுவாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இந்த பிரம்ம கிரந்தி முடிச்சை அவிழ்த்து விடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் அகங்காரம் முழுவதையும் நீக்கிவிட்டு, மமகாரத்தை முழுவதும் நாங்கள் நீக்கிவிட்டு ஆத்மாவை உணரும் அந்த சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். அடுத்த முடிச்சு ஸ்ரீ விஷ்ணு கிரந்தி. இந்த இரண்டாவது முடிச்சு நமது எண்ணத்தினால் உண்டாகின்றது. எண்ணங்கள் எப்படி என்றால், நாம் இதை செய்ய முடியும், அல்லது நாம் ஏதாவது நாம் சாதிக்க முடியும், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்குள் ஏற்படும் போது நமக்கு இந்த முடிச்சு ஏற்படுகின்றது. இந்த சாதனை செய்ய வேண்டும், இந்த செயலை செய்ய வேண்டும் என்ற அதே நோக்கத்துடன், அதே எண்ணத்துடனும் நமது செயலும் வாழ்வும் இருக்கும்போது நமது செயல்கள் வலப்புறமாக நமக்குள் எழுந்து நமக்குள் அந்த அகங்காரத்தை உண்டாக்கின்றது. நமது கவனம் முழுவதும் அந்த செயல்களிலேயே இருக்கும்போது நமக்குள் இந்த வலது நாடி வழியாக அகங்காரம் உண்டாகின்றது.
மனிதர்களாகிய நாம் இந்த 2வது முடிச்சை எடுக்க முடியாது. கடவுள்தான் அதை செய்ய முடியும். ஆகவே நாம் கடவுளிடம் முழு மரியாதையுடனும் சரணாகதி அடையும்போது இந்த முடிச்சு அவிழ்க்கப்பட முடியும். மனதார நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. எல்லாவற்றையும் தாங்களே செய்கின்றீர்கள். இந்த விஷ்ணு கிரந்தி முடிச்சை தயவு செய்து அவிழ்த்துவிட்டு எங்களுக்குள் கடவுளின் உணர்வை நான் கடவுளுடன் ஒன்றிணைக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு கிரந்தி விபேதினி சாக்ஷாத் ஷாதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. சிறிது நேரம் நமக்குள் என்ன நடக்கின்றது என்று நாம் உணரலாம். நமது எண்ணங்களை ஒருநிலைப்படுத்தலாம். இப்பொழுது 3வது முடிச்சான ஸ்ரீ ருத்ர கிரந்தி, இந்த கடைசி, அதாவது இந்த 3வது முடிச்சு நமது மைய நாடியில் ஏற்படுகின்றது. இது எப்படி ஏற்படுகின்றது என்றால், போலித்தனமான தேடுதல். நம்ம நமக்கு ஆத்மாவை தேடாமல் மற்ற விஷயத்தை போலித்தனமான தேடுதலினால் ஏற்படுகின்றது. நாம் எப்பொழுதுமே உண்மையுடனும் நேர்மையுடனும் இருக்க வேண்டும். இப்படி நாம் உண்மையுடனும் நேர்மையுடனும் இருக்கும்போது நாம் ஆத்மாவை உணரலாம். ஆத்மாவிடம் ஒன்றிணைக்க முடியும். அப்பொழுதுதான் நமது முழு கவனமும் ஆத்மாவின் மீது நிலைத்து இருக்கும். தேவையானவற்றின் மீதும் முட்டாள்தனமான தேடுதல்களையும் முழுவதுமாக நாம் நீக்கிவிட வேண்டும். அதனால் நமது கவனமும் சிதறடைகின்றது. இது எல்லாமே மாயை என்று நாம் உணரும்போது நமக்கு இந்த ஆத்மாவிடம் நெருங்கலாம், ஆத்மாவிடம் ஒன்றிணையலாம். நாம் அந்த பரமாத்மாவின் பிரதிபலிப்பு என்ற அந்த உண்மையின் நிலையையும் நாம் உணரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் தூய ஆத்மா. நான் இந்த உடம்போ, மனமோ, எண்ணமோ, செயலோ, அகங்காரமோ எதுவும் கிடையாது. தங்களின் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்மா விழிப்புணர்வு கிடைத்தது. இதை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ருத்ர கிரந்தி விபேதினி மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத்
श्री रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் முழுவதும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். நாம் எல்லாவற்றையும் கடந்து சக்கரங்களையும் குணங்களையும் எல்லாவற்றையும் கடந்து காலத்தையும் கடந்து நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களில் முழு சரணாகதியோடு இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்ரீ சதாசிவரின் முழு அருளும் கிடைக்கும். ஆத்மா அஷ்டகம் பாட்டை கேட்டுட்டு நாம் தியானத்தில் இருப்போம். ஆத்மா அஷ்டகம் ப்ளே பண்றீங்களா? நாம் தியானத்திலே இருப்போம். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न
तेजो न वायु न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो
निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् நாம் இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். And you want to escape that moment somehow. So I had a very nice time with you all. And we all have to work hard now because there will be so many Sahajogis here. And we'll work out not only for Sydney but other places like Newcastle was a surprise. You've seen Newcastle, how it worked out. So you have to go to other smaller places which are around. There, come. Right there. So we'll have to know that there are so many people who are now coming to Sahajyoga, and we have to strengthen ourselves by meditating ourselves and also by spreading Sahajyoga across. But more, if you start paying attention more to the defects here and the defects there, then you will never grow. What you have to see is defect within yourself, and it will definitely grow very well. The best way is to grow yourself and become something that we can say is a solid Sahajogi. That's much more important, I would say, for all of you. You can always write to me, and I always take heed of that. And I work out many things even before you have written to me. So there's no need to be frightened of someone or to be afraid of someone. You can always tell that person what you think, and nobody will now throw away anyone from Sahajyoga without asking me. It's a law. Nobody is going to be thrown out. But of course, always I'll have your photographs with me, and I know you very well. There's nothing to be told. But when I'm busy with other people, you should know that Mother has given such a responsibility on us. We have to grow and let everyone grow. And gradually, I'm sure, everything will be all right. And so far, we have had mishaps. Not so much because of leaders, but because of you people, because you should have told me and you should have informed me. Also, I know we are very capable people here, but still people don't meditate. That's why I find they are catchy. Once you have got your realization, you should know what should be the attitude towards yourself. Now we have a Sahaja culture, as you know, and we have to come into that Sahaja culture. And when we
Hey, what are you doing? Bad. No. At this age, they pick up these things here. So, what do you say of children? Whose child is this? You must just take it. You must correct your child. At this age, you must correct. Maybe later on, no. But at this age, you must correct. See, if they hit, then you hit them on their hands. They hit with their legs, hit them there. So they're all right. Now, come along. What's your name? Hello? What's your name? What's your name? Such a right agya. Very bright agya he has. And also, see, his eyes are showing the results. Gradually everything will be all right. They have to be grown in search culture. Also the women have to grow in search culture, men have to grow in search culture. And the women have to go in a search culture is this, that you should not answer back your husbands at all. That's not the way you can conquer him. They do not understand how they can conquer their husband. That's the main point. Not by answering them back, not by retorting them, but by bearing up whatever they are saying. And explosiveness of women is absolutely wrong. That puts them off. They come from outside, they're very tired, and they are themselves in an explosive condition. And then you suddenly do something to them, and they start being exploded, you see. So women, if they cannot run their husbands and family all right, then I think it is they are responsible. So the responsibility is much more on women than on men as far as the culture is concerned. Now, what is the matter? Sit down here. Come along, sit down, come along, sit down, immediately, sit down. You understand? Sit down. Do you understand that? Sit down, come along, sit down. Now, be a nice boy. Otherwise, sit down, nice boy. All right? Take this. Come now, have it. Take it. Now give it to everyone. Come along, get up. Give it to everyone. Get up now. Get up. Give. See, now, come along. Give it to everyone. Come along, get up. Now give it. Keep it there. Keep it there, down there. Keep it there. Give to others. They like to do it. You should tell them. Now give to all of them. Come along. Give to them. To all of them. Come. Now give. Come along. Give it fast. Yeah. Yes. Let them take. Now give. Give now, come along. See. So sweet. Come along, give it. All right. Now who will give? Yeah. Now give it to her. Now. Now give it to everyone. And when you want to say something, don't show anger, but determination. You see, just sit down, means sit down. Then they know what you mean. All right, thank you very much. All right? Now be comfortable.
So, one side of the thing is of establishing the Sahaj culture among ourselves and being kind to them in the family to create peace. That's the job of a woman. You see how that man was trying to provoke me. But I wriggled out of all his provocations. Because I'm a woman. Any other man would have slapped him twice, I tell you. In my place, any one of them. Krishna might have used his Sudarshan. Christ must have hit him with his cross. You see. They cannot bear. You see, they don't have so much bearing power. And they cannot wriggle out, you see. But we can. So that is a quality one has to learn, how to wriggle out of this. Then the men have the work to go out, earn. Also women also earn, doesn't matter. But you must share with them, have companionship with them, enjoy your companionship. After all, you see, the romance starts actually after marriage, not before marriage. I was surprised that there's no book which describes the romance after marriage in English language. I asked so many people to find out if there's a book that describes romance after marriage. They said no book. But in Indian books, Indian languages, we don't have any romance much described before the marriage, but always after the marriage. So I didn't understand what was this going on. After the marriage, the romance finishes. Not in Sahaj culture. We start, hello, now, come along. Ask him to, you take him out, put him there in the room. He'll be all right. No, you can't sit here. Come along. Tell him. Now he'll be all right. If you beat, you cannot sit here. Now you take him. Oh, no, you take him out. You take him out and put it in the room somewhere. Just he'll be all right. Now, why did you beat? Okay, it's too much. I put him there. And men have to know that they have to respect their women. In the presence of their children especially, they must really respect. If you are angry, you can do what you like in the bedrooms. In the presence of your children, you should behave yourself. And this is one of the reasons why the children in the West are not at all obedient, no sense of respect. So the respect that husband pays to the wife is absolutely important. For example, now supposing I'm sitting here and my husband is sitting here and I want a glass of water. If I try to get up, he'll ask the children, go and get for your mother. If they say, all right, Daddy, should we put some oil in your head? First put in your mother's head. Can we go out and ask her? What does she say? So put all the authority towards her. This is the job of men. You see, then only the love grows. Moreover, if wife is sick, she needs your protection. You must go all out to be gentle, very gentle with her. If the husband is gentle with the wife, the children will be very gentle people. How you gently handle your wife, how you talk to her, how you express yourself to her is all very, very important. And care for her, to make her most important. You see, if she's sitting, are you comfortable? Should I make something comfortable for you? Then if you are decorating a house, this your mommy will like very much, isn't she? All such things suggest how much the husband cares for the wife. Or sometimes being some present for her. In the presence of children you should give, so that they also have that respect for the mother. Gentleness is missing completely. We are very harsh sometimes, we are volcanic, and I don't know how people can stand volcanic women and volcanic men. So to be very gentle is the best way to live together and to care for each other.
is very important. Then you start missing each other. Don't dominate each other. On the contrary, if the wife is doing too much work, the husband will rush. Say, no, let me do. Gradually they develop these qualities in them. Not by fighting, not by quarreling, arguing. Gradually they will develop these habits and you will be very happy to be in love with each other. I am only worried about our family system in Sahaja Yoga. Is very important. Extremely important. If the family is not all right, how are we going to keep all of you together? And I want the whole world to be together. How can we get the whole world together if you cannot have one family altogether? But in no way it means that you become a slave to your husband or a slave to your wife as far as Sahaja Yoga is concerned. Sahaja Yoga is above everything. If a husband tries to do something against Sahaja Yoga, you should stand against it. If the wife wants to do something against Sahaja Yoga, you stand down. Nothing to it. Because this is something precious you have got and you have to live with it. And you have to enjoy it. It is very difficult for people to understand that Sahaj culture is the only culture in which people can live happily together. There is no other way out. You start from the very primitive to the most modern. We have imbibed lots of things of the Indian culture as well as lots of things from the Western culture. For example, we allow divorces. Not the slightest thing. It's not a very good thing to divorce also. But in case everything fails and everything is so horrid, and by law you feel horrible, what is strangling, then I say, all right, you can have this, you can have the divorce. So we could have a little compromise on that point. But we have the least divorces in Sahaja Yoga. Say in a church, if there are 10 marriages per year, I don't know if they even have so many, but even if they have, nobody goes to the church. Out of them, 9 of them are failures, first year only. Compared to that, we are much better off. We have some problems in the beginning, sometimes it happens, but on the whole, we are much better off than all other people. Now it's for you to decide whether you want to enjoy your wife or your husband or not. I mean, if you have everything and you do not know how to enjoy, then what to do? So all this anger, all this temper should go away. You should introspect also. What am I doing? What am I expecting? What am I doing to the other party? Why can't I enjoy? Just ask this question, why can I not enjoy my wife or my husband? Just ask this question. And you'll realize the problem is more with you than with the other party. So our family system has to be absolutely ideal. And we have to prove to the world that those who are getting married in Sahaja Yoga are the ideal husband and wife. Or those who are Sahaja Yogis, even if they are married outside, but they become Sahaja Yogis, they become ideal husband and wife. The relationship between them are the best. And for that, whatever is necessary, we should do. Whatever has to be done, we should do. No sacrifice, no adjustment. It's just our ideas. Just our ideas. So this is my last advice to you, that have beautiful families, pure families, and love all the children as your own children. It will work out much better. Nobody should object if some child is corrected. Never. If somebody corrects your child, you should be thankful to that person that they have corrected your child.
And then children are frightened of the collective because they think all the collective are together. We dare not misbehave. You see, but if you start supporting only your own child, then the child becomes, you see, quite clever. It knows that nobody can say anything to me. But the whole collective, if now, just now the child has gone there, you see, they all have felt it. Because all of us have decided this. They'll all behave. But if somebody had supported that child, then the children would not. So all of us should support all the children, and if some child is wrong, then we all should say, all right, you're wrong. Because all of them are your children. Take it like this. They are collective children. We have to look after them, you have to bother about them, you have to help them. Everything has to be done on a collective basis. But supposing one child is bad, then all of us should tell that child that you are bad. Then he improves. Also, we have to tell them, you are Sahajogis, you can't do like that. You are Sahajogis. You are great, you can't do like this. And that will work also very well. Also other relations we have outside who are not Sahajogis. Just see if they are nice people, you need not be rude to them. You need not cut out from them. But if they are rude and if they are against Sahajoga, then it's better not to go near them. Better not. What? No? No. So, you should just try to make a point in your life that we are going to show Mother that we are very happily married people. And that's what it is. I want to see among you. Now we are a very big family all over the world. And as you are Ganesha's patrons here, it's also important that the family should be the best in Australia. Because Ganesha is the product of a very beautiful family. I hope you'll all understand this. Seriously take it up and work it out and practice it. I am told that people get angry if somebody corrects the children. It's very wrong. Never. Feel detached about it. You shouldn't spoil your children. And we have had a very bad experience of these children when they came to India. We thought from which land they are arriving. My tour has been very successful, thanks to you all. You have worked very hard, I must say very hard. Next time I'm told I'll have no radio, television, nothing of the time, just waste of time with them. We'll just have all posters, which are very good because they emit vibrations by which people feel much better. We'll have also beautiful, what do you call them, placards and things. Boardings. Banners, and wherever it's possible you can put it. And it is my name there. When the wind blows also, there are vibrations emitted. Also you could go into the newspapers, that's all right. But no more of this radio, all these things. The other day I asked some people, did you hear the radio? Nobody heard, though there was a broadcast. So we are wasting our time with this radio and television. Absolutely. We are not going to have anything to do with it. All those who are coming to India, they should try to book as early as possible and let me know when they are coming. They are all welcome. This time we are changing our plans. We are going via Madras. I want you to see the south. So we'll be traveling not by those horrible buses, but by the train. By the train this time. Up to Ganpatipura we cannot go by train, as you know.
but up to Kolhapur. And from Kolhapur to Ganpatipura is not such a long distance, and the road is quite nice. But this time we are going to very different places like Madras, Bangalore, Hyderabad, then Pune, and then to Ganpatipura. I hope you'll all enjoy your stay this time again in India. And lots of people will be coming again. We are really having a great success everywhere. I'm sure this time we'll have many more people. If you have money problem, you can write to me also. We can make some arrangements for that. But see, we cannot reduce now anymore. We have kept the same price throughout because we have to pay for the Russians, for all these Eastern Bloc people, their food, their living. We have to lend them money. There are absolutely, say, about 100 people coming without a single pie on them. They're traveling. So sorry, but we have to compensate for it. I know it pressurizes everyone, but we have to compensate. And other nations are at least paying for their travel as well. I can't pay for their travel, so 100 people traveling. So for as far as Australia is concerned, you don't have to share that part. So may God bless you. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் ஓர் குடும்பமாக இருந்து ஒற்றுமையுடனும் அன்போடும் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தங்களுடைய தூய கருவிகளாகவும் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. அன்னையை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.